Hola, hola, hola. Hola, 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 bienvenidos, iba a decir. ¿Qué pasó con mi foco aquí? Se me apagó. Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pitney. Mira, se me ve el espejo por ahí. Se me ve como la nalga de Amorant y todo eso. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar no jugando, obviamente. Vamos a estar viendo el Nintendo Direct. ¿Por qué se me abrió esto acá? Entonces, faltan ya 7 minutos, 6 minutos para que empiece el Nintendo Direct. Esperando buenas cosas. No sé si se escucha la música de Earthbound. Déjame revisar bien. Vamos de una vez al conteo, a la espera.
bajas largas. Van a mostrar, creo que también lo del Splatoon 3, la otra cara del orden. ¿Qué más? Los rumores de F0 GX, que es un remaster. Esperemos que sí, porque este ha sido un juegazo de GameCube. Realmente lo disfruté en su época. Prácticamente sacando todo. Me faltaron por ahí dos opciones en experto, pero no se pudo hacer porque estaba muy difícil. Pero si hacemos un remaster, sería una compra segurísima. Y de ahí no sé qué más puedan meter. No creo que muestren nada de la Nintendo Switch 2, o al menos un link ahí de lo que será, pero no creo que muestren cosas técnicas. Yo creo que la Nintendo Switch 2, si es que se llama así, la van a mostrar en el Tokyo Game Show. Y eso, hay que esperar. Hay que esperar. Que ya lo han estirado demasiado. Por cierto, tengo como que una sospecha de lo que va a hacer Mario Kart a partir de la Nintendo Switch 2. Yo creo que Mario Kart se va a convertir en un Nintendo Kart All Star, yo no sé, algo así que tengo medio pensado, y que todo va a ser con micropagos, dependiendo de cómo le fue Mario Kart 2. Yo creo que ese sistema podría funcionar en Nintendo en la próxima consola de Mario Kart micropagos, y ahí tener skins de carrito y toda la cosa, y no sé, ya depende de cómo se mueva Nintendo ahora, que ya no es una compañía de videojuegos, sino una compañía de entretenimiento. Han estado catalogando ahora una compañía de entretenimiento, y acaba de tener su propio estudio de películas, de series, y obviamente de videojuegos y más. Un minuto y medio prácticamente, un minuto y medio. Déjame salir de aquí. Quiero la música de Earthbound. Dejar la música de Earthbound y ya estamos prácticamente aquí. Déjame ver aquí un ratito en el navegador propiedades antes de que me vaya a la casita de la M y no se me escuche. Creo que es esta. Sí. Esperemos que sea esta. Esperemos que salga la música del directo. Un minuto, chicos. Vamos a ver qué nos trae. ¿Qué nos depara? Nintendo. ¿Qué nos depara Nintendo? Vamos a ver, un minutito. 20 segundos. Falta poco. Falta poquito, señores. Falta poquito. 5, 4, 3, 2,
1. Peggy 18. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se me escucha? La otra cara del orden es Splatoon 3, ya era hora. Ok. Los enemigos van a tener vida. Interesante. Ok. Interesante. Estos colores más pasteles. Debe ser como un RPG, ¿ah? Pase de expansión de Splatoon 3. La cara del orden. Se ve interesante. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますのでもうしばらくお待ちください。2024, what the fuck? それではヘッドラインをご覧ください。 The toys are back in town. Ok. Creo que es un remaster de los jueguitos de Donkey Donkey Kong. Kong. Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Okay. Save the prince and the world. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance.
Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia: The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Okay. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. $10. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Konami Games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Jueguitos de música. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vamos, 7 minutos. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya: Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Creo que la Nintendo Switch va de largo. Mario's first RPG adventure returns. Primera adivinanza. Bueno, ese era Super obvio. Mario RPG is back with updated graphics. Let's Esta go over compra some segura new para mí and porque nunca jugué returning gameplay features. Nunca jugué el Mario RPG, la verdad. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Eso es una Nintendo compra eShop. segura porque nunca lo jugué. Hey. Look alive. We're almost there. ¿Xenoblade? No. ¿Qué es? The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation.
she also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, For when Another Nintendo Code Switch. Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. 任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。発売までもう Los しばらくお porteados, 待 los ちください。 porteados. 続いてはこちらを De ご覧くださ Nintendo い。 DS y Wii, what? Sorpréndenos, Nintendo. Ahí está lo de Peach. Sabía que iban a mostrar algo del juego de Peach. Vamos a One ver day, qué tal. a loyal Toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some Toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Okay. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Okay. Can Peach save this performance and its performers? Como, There are more stolen shows to save. como Yoshi Valuable Crafted artifacts World. from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Festival. Patissiere Peach and save it from a sugar crash. Okay. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Okay. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess que Peach, merecía la Peach. Showtime. Makes its Princess debut on Peach. Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Me da un poco de miedo de que están alargando demasiado los juegos de Nintendo Switch. ¿Eh? ご覧いた¿Cuándo だい van た a のは mostrar la Nintendo 変 Switch 身によっ 2? て遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。 A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to Juan choose Cax, from. bienvenido. ¿Qué te puedo A decir? young man who fights with sentient puppets. Ahorita nada que me sorprende. ¿Ah? A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. Solo de Splatoon A al inicio, crime-fighting duo chasing down a pero están mysterious alargando organization. alargando A demasiado songstress los mech juegos who de lost her Nintendo voice and Switch. body. Yo no sé qué va. O sea, yo And creo que la King of Nintendo Switch va a Darkness, seguir who was de recently largo. reawakened. Obviamente iban a sacar juegos de Select Nintendo a Switch. hero, then follow their journey through 17 ya interconnected creo que es worlds necesario una as they nueva strive consola. to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise.
Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. Next year. The legendary Raider returns. What the fuck? The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Lara Nintendo Croft Switch con in tetas, one las daring tetas collection. triangulares. As the fearless archaeologist, Por favor, Lara no. Croft, you'll travel the world and face off ¿Es en serio against que te van a deadly vender este foes juego and así? even deadlier ¿Es en serio que te van a legends. vender un juego así? Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pero ha de Pre-orders costar, begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ha de costar $30, no creo que cueste más. This detective's got a second bolt of brilliance. Detective Pikachu. Me había olvidado Every que salió great el detective anterior. starts their day early. Directo. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow scents with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. No demoraron tanto en esto. This game's a real toot. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. Me da risa, lo siento. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Me lo Or the compraría. IR Me lo motion camera compraría. on the right Joy-Con controller. Esta está chistoso. The controls are El sonido, lo pretty siento. unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Por favor, que cueste $20 nada más. No creo que cueste más. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. Vamos, faltan 20 minutos. Faltan 20 minutos de 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock ya your entendí, opponent's se ve health bien. down to 0 and deliver a finishing blow, Creo que para or jugar con los shove them off amigos the y collapsing joder. Se terrain escucha to chistoso win. lo de las trombones. Choose from 15 Lo heroes, compraría, each lo compraría. inspired by a different Me mythology. compró eso. Work with your Es el mejor allies juego to que be ha the salido hasta last ahorita. team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta spring. test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Bueno, creo que es Take eso, up no. various contracts Es que from donde protecting muestren hoy día, townsfolk hoy from donde thieves muestren- to vanquishing the land's most notorious Donde figures. muestren Hollow Knight Before Simpson, battle, se equip your llevaron el premio mercenaries de with the todo. best gear and skills to claim victory and live to see another day. Another
Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra, Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. Bueno, ya faltan 19 minutos de presentación, aún nada como que nada genial, algo que ya sabíamos, de lo de Mario, lo de Princesa Peach, Mario RPG, lo de Splatoon obviamente, pero nada del otro mundo. Y veo que están alargando muchos juegos hasta el próximo año, a marzo, hasta el marzo del próximo año. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Mucho juego indie también. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware presents the rebirth of tactical fantasy RPGs. Tactical Fantasy. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Miren, hasta el 2025. Esto es nuevo. Luigi Mansion, ya lo dije, lo había dicho también. El remaster de Luigi Mansion. Luigi's Mansion 2 HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Son juegazos. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. O sea, no hay mucho que explicar You en can Luigi even Mansion, grab creo que ya multiple sabemos ghosts at lo que es once. Luigi Mansion, pero se extienden demasiado. Esperemos que muestren algo nuevo. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exorcise across different multiplayer modes. Okay. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. いかがでしたか？ここで皆さんに2つ Ya, のお知らせがあります。 mándale P0. 1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 GameCube, consola virtual.
大きなハテナブロックが見えていましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に隣接中の任天堂資料館の屋上に描かれているものです。¿Qué pasó? Que se escucha medio raro. この資料館の正式名称、任天堂ミュージアムが決まりました。 Nintendo Museo, 任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設にありますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。 Nintendo 2 Museo. つ目はアミーボに関するお知らせです。ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。 Ese amiibo de Ganondorf そ lo して quiero. ゼノブレード3のノアとミオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルからソラの発売が決定しました。 Ah, el de Sora. Yo digo, これによって Smash Bros. Yo digo, what the スマブラ fuck? スペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。 A los tiempos de Smash. 以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 F0. Se diría. Vamos, F0 GX. Ya, eso no me interesa. First F-Zero game returns as a 99-player battle royale. Ok. F-Zero 99. Todos están haciendo 90 99. Race Mario on classic 99. F-Zero courses Tetris with machines from the 99, original F0 Super 99. NES game. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. You're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the Bueno, yo race. creo que va a mostrar F0 GX. Lo van a mostrar. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Ok. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Vamos, yo F0 GX. Esto yo no quiero. "99 players, one winner. It's time to race your way to Esto debe first ser place. gratis. Esto debe ser gratis. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch online members shortly after this presentation. Es que tenía que ser gratis. Esto no puede costar. 30年以上の時を経て F0 がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. Lo siento, no sé si es que se escucha el eco del Nintendo Direct o... Together collapse and throw everything into chaos. Parece que es It's el up to Nintendo you Direct. and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. F099, As you ¿no? continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Vandal City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Join best friends Nunu and Willem on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land.
where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into Formation. ¡Un viaje con estos patanes! ¡Por fin! Bienvenidos, viajeros. Bienvenidos, viajeros. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Para empollar. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Con los amigos es muy buen juego. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in Conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure, Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant.
Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. And from Mario Kart Tour, Pauline. And also, Peachette. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Something new is among us. Among Us, okay. Esto no me esperaba. Realmente ni me acordaba que existía este juego. Me quedan 3 minutos de directo. Esto se va a llevar un minuto ya. Le llenaron de hongos el micrófono. Avisa cuánto hay que pagar, flaco. Todavía no sé. En octubre 20 se acaba la suscripción. Presentamos un nuevo mapa. Sí, mira, nos damos la bienvenida. The Funky Among Us. This new map for Among Us is free and launches this October. いかがでしたか？ Bien, bien, bien. ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただき El juego del ありが Chocón とうござい es ま el す。 mejor que ha salido hoy día. さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。 Nos han de mostrar algo al final. Yo sé que algo van a mostrar al final. Qué raro que no mostraron Mario Wonder, pero está bien, es lógico porque Mario Wonder tuvo su directo. Pero ya creo que ahorita ya no muestran nada. Ya falta un minuto o 40 segundos más o menos. Pero aquí ya se lleva todo lo que ha salido. これから発売するタイトルをお楽しみに。 Ya vamos, 20 minutos. 次が 20最後の映像となりま 20す。 segundos para lo último. ご覧ください。 F0GX, F0GX, F0GX. Puerto. Otro juego de Mario. Paper Mario Remaster. No me jodas. No me jodas, Paper Mario 1 Remaster, no me jodas. No, Paper Mario Remaster, what the fuck. Es uno nuevo. Es uno
ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。Bueno, ご視聴ありがとうございました。arigato gozaimasu. Bueno, y se acabó. Y se acabó. El Nintendo Direct se acabó. Y bueno, aquí termina el Nintendo Direct. Bueno, tampoco es que tuvimos tantas cosas buenas realmente. Bueno, el Paper Mario sí es un juegazo, obviamente. Sin duda alguna es un juegazo, pero realmente esperé un poquito más. Yo esperaba un F0 GX Remaster, pero no un Paper Mario. Eso sí nos tomó de sorpresa. Pero no sé. Yo creo que las cosas que salieron en su época deberían quedarse ahí. Porque realmente yo lo disfruté bastante. En GameCube, la Puerta Milenaria fue un juegazo. Eh, Hueso, dice, hueso y pellejo. Sí, puede ser. La verdad es que, bueno, prácticamente adiviné en todo menos en F0. Se adiviné lo que fue Splatoon, Mario Kart, Princess Peach, Mario RPG, Luigi Mansion. Pero bueno, lo de Mario, Paper Mario, sí me dejó ahí. No sé si sería un juego que compraría, la verdad. De que es un juegazo, es un juegazo. Sin duda alguna es un juegazo. Pero no sé si lo compraría otra vez. O sea, yo prefiero conectar el GameCube y comenzar a transmitir la puerta milenaria en el de GameCube. Pero bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. El juego del trombón fue el que se me llevó toda la, la diversión aquí, y el de Wario obviamente porque puedes jugar con amigos. Pero el juego del trombón fue genial. Ya vamos a ver cuánto cuesta el juego del trombón. Y eso. Y bueno, chicos, sin nada más que decir, eso fue el Nintendo Direct. Yo creo que le pongo un 6. Realmente no fue tampoco algo wow, algo así como que algo que esperábamos. Eh, o sea, no fue algo fantástico. O sea, ya para los amantes ya tuvieron que ir a ver las reacciones de todos los que se vuelven locos con Paper Mario. De ley que han de haber brincado y toda la cosa, ¿no? Pero uno creo que quiere juegos nuevos y ya no remaster, sí, ya no remaster. Ya no remaster. ¿Cómo estás, Oscarcito? Bienvenido. No mostraron nada. Me da mucho miedo y temor de las fechas de lanzamiento de cada consola. O sea, de cada juego, de marzo y hasta mucho más. Me va a reaccionar el directo de la NASA, no. No hubo muchos culos, dice. ¿Culos? ¿Cómo que culos? Me da un poco de miedo ese estiramiento de todos los juegos. Que prácticamente hasta mediados de año, del próximo año, vamos a tener juegos de Nintendo Switch. Entonces no sé en qué momento de la puta vida van a mostrar la Nintendo Switch 2. No tengo ni idea. No tengo ni idea de cuánto más van a estirar la Nintendo Switch de vida. No sé. No. Ya tengo miedo de que nos quedemos con la Nintendo Switch Forever and Ever. Espérense un ratito que... Bueno. Y eso. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias Juanca, muchísimas gracias Oscar por pasarse por aquí a saludar. Nos vemos más en la noche, Oscarcito, nos vemos en la noche. Carlos Muñoz, bienvenido Carlos. ¿Quién es Carlos Muñoz? Carlos Muñoz, el frentón. ¿Reviviste? Desde Barcelona, reviviste Carlitos Muñoz. Por favor, necesitamos que entres a Barcelona de ahora porque son una mierda de delanteros que tenemos. Yo creo que es muy pronto para anunciarla. Yo digo que en diciembre. Yo también digo que en diciembre pueden anunciar la Nintendo Switch 2, pero ¿cuándo la van a lanzar? Eso es lo que me preocupa, porque Nintendo, cuando fue lo de la Switch, Nintendo creo que mostró el tráiler de la Switch creo que fue en septiembre o en noviembre
del año pasado, del 2016. O no me acuerdo si fue en diciembre. Y fue muy corto el tiempo de lanzamiento, ¿no? De diciembre a marzo del 2017 fue poco y todo el mundo se quedó así, what the fuck. Y fue con Zelda, obviamente, con Zelda de inicio, con Zelda y la Switch de lanzamiento. Pero todavía me da muchas dudas de todo ese alargue que le han puesto, porque lo de Splatoon va a salir en primavera del 2024. Primavera del 2024. O sea que vamos a esperar hasta junio, julio para tener el DLC de Splatoon. Entonces eso es lo que me preocupa un poco. Pero ahí nos mostró Nintendo. Que le pongo un 6 de calificación del directo. Tampoco estuvo tan genial. Pero las cosas como son. Ahora sí, nos vemos chicos, muchísimas gracias, nos vemos en la noche por Twitch, ya saben, síganme por Twitter, por X, ya nos tienen que estar aquí. Por aquí no me sigan, por Facebook no me sigan porque ni lo uso. Pero síganme por Twitter, @pit_riff y ya, nos vemos por allá. Nos vemos, chao, gracias Juanca, gracias Carlos Muñoz, el cabezón frentón y gracias a Torito también que estuvo por aquí y a Oscar. Nos vemos, chao, beso.